I'll be introducing you today. We've got here Ms. Iman. She would like to welcome you into our meeting for our parent orientation for today. Go ahead. So, good morning, my dear sisters and brothers. I would like to welcome you as a part of برايتون family. We were working hard during the vacation to plan for better education for our students. Our main concern is safety for our kids. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي أولياء الأمور الكرام، مرحبا بكم كجزء من عائلة برايتون. لقد عملنا بجد طوال فترة الصيف الماضي للتخطيط لبداية عام مثمر إن شاء الله، بما يضمن تقديم جودة التعليم والتعلم. من أولى أولوياتنا توفير الأمان لأبنائنا الطلبة والطالبات. الآن أترككم مع شرح لجميع سياسات أكاديمية برايتون الدولية مع باقي المعلمات. في البداية تقوم أستاذة مريم بتقديم عرض عن رؤية ورسالة أكاديمية برايتون الدولية. Hello, assalamu alaikum everybody. Just give me 1 second. I believe that you can't see me right now. So I'm just going to turn off my video for 1 minute and fix this technical issue. Okay, hello everybody. I believe you can see me now. Sorry for the technical issue. Ms. Iman would like to be on camera. Yes, welcome. We would like to welcome you one more time. And now our teacher, they are ready to introduce our procedures and plans for the next year. Okay, so I'm going to share a PowerPoint presentation for you, and we would like to talk to you about everything that you need to know for the next upcoming academic year, inshallah. Okay, so here. Okay, so assalamu alaikum again one more time. This is the parents orientation for the school year of 2021-2022, starting primary year 1 up until year 6. As you all know, alhamdulillah, this year have been certified by Cambridge Assessment International Education, alhamdulillah rabbil alameen, and hopefully we are going through much more development and going to be the best in Doha bi'idhnillahi ta'ala. يا جماعة حاضر. اليوم هي أول لقاء تعريفي للأهالي للسنة الأكاديمية 21-22 من صف أول حتى الصف السادس، بنين وبنات إن شاء الله. أي شيء أنتم حتحتاجوه، أي معلومة أنتم بحاجة إلها للسنة إن شاء الله حتلاقوها في البرزنتيشن هون، وحأتكلم حاليا عن الأجندة، عن كل شيء حنتكلم فيه في الميتينج بإذن الله تعالى. So I'm going to English first and then Arabic.
So for today's agenda, first we're going to discuss the history and educational philosophy of the school. We've got the school's vision and the COVID-19 school controlling measures. That's going to be spoken by Ms. Fatin, inshallah. Our timing and day settings and subjects offered, timetable setting, that's something that I will be discussing with you, inshallah. After that, we've got our school's policies, and we're going to be discussing our teaching and learning resources with our learning expectations. That's going to be covered by Ms. Sali bi'idhnillahi ta'ala, our English coordinator. But then we got a very, very special program is what makes BIA a remarkable school. That's a very special program that we're starting this year with Ms. Rahma bi'idhnillahi ta'ala. She will be talking about the program of Al-Ghars al-Hasan, and the values will be with Ms. Amani bi'idhnillahi ta'ala. Our last and not least is our communication. Our communication is going to be via Fadina this year, just like we did last year. If you are a new parent, Ms. Yasmin will go into detail about Fadina. If you are an old parent, inshallah ta'ala, this won't be any news to you. Okay, عربي. بالنسبة لأجندة اليوم حنتكلم في البداية عن تاريخ بسيط للمدرسة، حنتكلم عن الرؤية والرسالة الخاصة بالمدرسة بإذن الله تعالى، حنتكلم عن السياسات والخطوات المتخذة تجاه كوفيد-19 مع مس فاتن، حنتكلم عن الأوقات، عن ترتيب الجداول للمدرسة، خصوصا إحنا التعليم السنة هاي مدمج، وحنتكلم عن المواد، حنتكلم عن الجدول العام للمدرسة. هاي الأشياء كلها حناقشكم فيها إن شاء الله، والسياسات المدرسة لحتى يكون الكوميونيكيشن واضح بيننا، حتى نعرف شو إلنا وشو لازم وشو إلكم، وحتكون التوقعات المنهجية والأساليب التدريس ومصادر التدريس مع مس سالي بإذن الله تعالى، اللي هي منسقة اللغة الإنجليزية في المدرسة. ومس رحمة حتكلمكم عن البرنامج المميز اللي بيميز برايتون عن باقي مدارس الدوحة، اللي هو برنامج الغرس الحسن، وهو برنامج يعتمد على القرآن والحديث بإذن الله تعالى. وآخر نقطة حنتكلم فيها هي وسائل التواصل بيننا وبينكم بإذن الله تعالى هذه السنة، حتكون عن طريق فدنا. إذا كنتم من الأهالي الجدد مس ياسمين حتشرح عن تطبيق فدنا بالتفصيل، إذا كنتم من الأهالي القدامى إن شاء الله حنستمر على ما كنا عليه السنة الماضية. Okay, so the school's history and education philosophy. The school was established in 2017. Our chairman, Mr. Khalid Al-Mannai, started this institution as his first step towards fulfilling his dream to providing excellent education for the children of Qatar bi'idhnillahi ta'ala. That was one of his visions, and we are here to fulfill his vision. His vision was to provide education sustained by values. Values is what makes Brighton special. It's the program that distinguishes Brighton from other schools. This is what we are here offering you, is morals and values to build characters and give your children skills and tools to build our great nation بإذن الله تعالى. بالنسبة للغة العربية، تاريخ المدرسة تأسست عام 2017، أسسها الأستاذ السيد خالد المناعي. كانت رؤيته للمدرسة إنه يحقق أحد أحلامه بإنه يعمل مؤسسة تعليمية بتوفر كل السبل، كل الأدوات اللي بتساعد الطلاب إنهم يتعلموا أحسن تعليم، وإنهم يكون تعليم كلياته مليء بالأخلاق ومليء القيم والأخلاق، لحتى نساعد أطفالكم على إنهم يكونوا جيل المستقبل ويبنوا هذا البلاد ويكونوا خلفاء الله في الأرض بإذن الله تعالى. For the school's mission and vision, as I said, the vision is to provide an education sustained by values. That's what we're doing. We are providing education that is fully sustained by values and morals. This is something that was Prophet ﷺ left in us, and this is something that has to be continued for the end of time. Our mission at Brighton is we want to create a modern and integrated personality for our students. We need to have distinguished personalities in our students. We need to have a secured environment, safe environment that would help your child, that would motivate your child, motivate the moral values and scientific merit, and our key features. This is what distinguishes Brighton, that we have moral values, and that we believe that scientific merit are key features into building your child's personality. زي ما حكينا، رسالتنا هي صناعة شخصية عصرية متكاملة في بيئة آمنة ومحفزة لعمليتي التعليم والتعلم.
بحيث يكون التميز الخلقي والتفوق العلمي سماتها الأساسية. ورؤيتنا هي تعليم تحفظه القيم، تعليم تحفظه القيم بإذن الله تعالى ومن أجل إعمار الوطن. Okay, so COVID-19 controlling measures, that's going to go with Ms. Fatin. I'm going to go put Ms. Fatin with you now. Here is Ms. Fatin talking about our controlling measures. Stop sharing. Go, Ms. Fatin. السلام عليكم، معكم فاتن الأشقر ممرضة الأكاديمية. راح أحكي على دور التمريض ودور المدرسة في أثناء كورونا. أول شيء تم عمل فحوصات كورونا PCR يوم الأحد السابق لجميع الستاف العاملين في المدرسة. هلا أول يوم دوام يوم الأحد إن شاء الله سيتم قياس الحرارة يومياً عند البوابة عند دخول الطالب إلى المدرسة. هلا يجب الالتزام بالكمامة في جميع الأوقات في المدرسة من الصف الأول للصف السادس. يرجى من الأهل كمان توفير للطالب جل معقم للأيدي مع كمامة يعني احتياط زيادة. سيتم التأكيد على الطالب الالتزام بالبعد الاجتماعي من خلال الصف، من خلال الدروج رح نعمل تباعد، وأثناء الذهاب إلى الحمام كمان. في حال ظهور أي أعراض سيتم عزل الطالب في غرفة العزل وسيتم التواصل مع الأهل. هلا كمان رح يتم التواصل مع الأهل لا سمح الله إذا صار في ترجيع، إسهال، إصابة يعني مثل وقوع. واكيد اذا اشتبهنا لا سمح الله في حاله كسر اكيد راح يتم التواصل مع الاسعاف واخبار الاهل. هلا كمان راح احكي على موضوع الاكل الصحي. بطلب من الاهل يعني بليز يعني رجاء ابعاد وجبات صحيه للطالب اثناء المدرسه، من ساندويش، من خضار، من فواكه، من حليب، واكيد الماء. ممنوع نبعث على المدرسه تشيكن ناجتس، بطاطا، مكسرات ممنوع طبعا لانه في عندنا اطفال عندهم حساسيه من المكسرات. ممنوع إرسال الشوكولاتة، حتى الحليب اللي فيه شوكولاتة ممنوع في المدرسة. وإذا تم إرسال هاي الأشياء راح نطلب من الطالب إنه ما يأكلها في المدرسة. كمان هلا أنا الأسبوع الجاي إن شاء الله راح أبعث فورم ميديكال فورم لكل الطلاب اللي كانوا عندنا سابقاً، ويا ريت تعبوا لنا إياه وتبعتوا لنا إياه مع الطالب. هلا إذا في كرونيك ديزيز أو في أي مشكلة صحية لازم تخبروني فيها يوم الأحد. سجلوا عندكم رقم الممرضة راح يكون 55314370. كمان مرة 55314370. يوم الأحد اللي ابنه عنده مشكلة صحية مزمنة أو لازمها متابعة من يوم الأحد رنوا علي إن شاء الله يوم الأحد بتفعل الخط وإن شاء الله برد عليكم. هلا الطلاب الجداد نبعث لهم فورم اوريدي، هم عبوا فورم وأنا تواصلت مع الأهل اللي عندهم مشاكل صحية. شكرا. I'm just going to translate this. Thank you very much, Ms. Fatin. I'm going to translate in English just in case we have parents that do not speak Arabic. So that was the nurse, Ms. Fatin. She is the certified nurse in our school. If you do have any questions, please write them in the chat box on the side. We will get back to you as soon as possible. All the contact numbers will be sent to you via WhatsApp groups and Facebook numbers and Facebook websites and all that. And the parents' handbook will be sent to you. It was sent through WhatsApp groups, and yes, so you can go through that. So I'm going to go through briefly the measures and procedures that Ms. Fatin spoke about. So basically in our school, the last Sunday, every single employer in the school got tested, alhamdulillah, and we have zero negative cases, zero positive cases. The temperature will be taken every morning at the door for every student that is coming into class. Please send a extra face mask with your child. For kindergartners and kindergarten is not obligatory to wear the mask, but for older grades, yes, they do. Please make sure that you provide your child with a sanitizer, wet wipes, tissues, and all the personal hygiene equipment. We will, inshallah, try to ensure as much as possible to maintain social distance between students, especially during lessons in classes while they're outside or heading to the washroom. Just we're going to do our best to maintain social distance. In case any student shows any symptoms, that student will be isolated in the isolation room that was appointed by the school, and parents will be notified as soon as possible.
And also, parents will be contacted in case of emergency, which an emergency goes under whether it's a raise of temperature, what is a vomiting case, diarrhea, an allergic reaction, an injury, a falling injury, or a previous injury. That's all going to be contacted with the school. And if we do have to call the ambulance, we will, inshallah, and the school and the parents will be notified. Regarding healthy food, please make sure that you send healthy food with your child, whether it's make sure that's fruits, vegetables, water, milk, and a sandwich. Make sure that you avoid sugary foods, that you avoid any fried foods and any milk with chocolate and milk with any kind of flavoring. The food will not be taken away from your child, but they will be asked not to eat it in class. So please make sure that you send healthy food with your child. There is a medical form that will be sent with your for the old students. The new students will fill this medical form when they register this year. But for the old students, we will be sending a medical form during next week. It has to be filled out, signed, and sent back to school. Please make sure you send it. This helps us very, very much in case of emergency. Thank you very much. And yes, please make sure that you do not send any nuts or anything that would cause allergies for students, because you know they're kids and sometimes they share food and a child might not know that they're not allowed to eat this. So please make sure that you do not send any nuts, because it is a major allergic allergies reason. The nurse's number was put down in the chat box. I would say it again, 55314-370. One more time, 55314-370. And that's it for our medical procedures. I'm going to go back to our PowerPoint. Go. Okay, so the timings and day settings. As you know, our working hours in school, our doors are open starting 6:45 until 12:30 until 6:45 until 2. But the actual lesson time is for primary stage starts from 7:15 till 12:30. There is one break in between. The values program starts from 7 until 7:15. There are 5 periods in a day. Each period is 55 minutes. Our doors are open from 6:45 until 2 o'clock, but the actual lesson time again is 7:15 until 12:30. We've got 5 periods. Each period is 55 minutes. If you do have any questions, please write them in the chat box. We've got Miss Sally here taking down questions and we will discuss. Okay, بالعربي. الأوقات العمل المدرسية، احنا العمل المدرسي عندنا من 6:45 حتى الساعة 2. هاي الفترة اللي هي المدرسة فيها مفتوحة وممكن استقبال الطلاب فيها، ولكن الحصص الفعلية بتبلش من 7:15 حتى الساعة 12:30، وفي عندهم بريك واحد خلال الحصص. عدد الحصص 5 وكل حصة 55 دقيقة. برنامج القيم ببلش ربع ساعة في الصباح من الساعة 7 حتى الساعة 7:15. Okay, meeting our teams. There's Miss Nabila is here. She's going to be talking to you about the other teachers, our new teachers that joined the برايتون family. And please, Miss Nabila. Assalamu alaikum. It's lovely to see you all again. Inshallah, this year we aim to have inshallah a productive and fruitful year, full of barakah. And I would like to introduce you to a few new members of our staff. We'll be starting with Miss Marwa, who teaches Key Stage 2, inshallah. Miss Marwa, would you like to introduce yourself, please? Hi, lovely parents. Hope that you are fine. I am Miss Marwa Aslan, and I'm going to be the English teacher for Year 3 and Year 6. I have around 14 years as an experience as an English teacher, and I have taught here in Qatar many international and governmental schools for about 9 years. And I have very high expectations about our students here at Bright International Academy. Of course, we are considering, as a teacher, I will consider the differentiation that we have different activities inside the class,
and we will practice a lot of things related to the 4 skills and of course different strategies and techniques related to teaching English as a second language. Hope that we will have all a year full of achievements and is going to have fruitful results with our lovely kids. Thanks a lot and nice to meet you all. Thank you very much, Ms. Marwa. And now we would like to introduce Ms. Katrina. Ms. Katrina, who will be teaching Key Stage 1 as well, inshallah. Good morning, everyone. Hope you're all fine. Welcome to Brighton International Academy. My name is Ms. Katrina, and I'm Russian-Ukrainian. I have a master's degree in the English language and over 20 years of experience teaching English as a second language to various age groups, levels, and cultural backgrounds. I'm very happy to welcome you all today online. I'll be teaching years 2 and 3, and I can't wait to see you here at the school. Thank you. Thank you very much, Ms. Katrina. Lovely to have you. Now we will be introducing, inshallah, Ms. Mara, our math teacher. Inshallah, would you like to introduce yourself, please? Good morning, parents. I am Ms. Mara. I will be the new teacher for Pre-Stage 2 Math. And I'm really excited because I've planned a lot of brand new learning experiences for you, for your child, so we can build their confidence in their math. Thank you very much, Ms. Marwa. Lucky to have you. And now we would like to introduce Ms. Sundus, who will be joining our Arabic staff. Inshallah, Ms. Sundus, would you like to introduce yourself to our lovely parents? Assalamu alaikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المعلمة سندس من أكاديمية برايتون. سأتحدث اليوم بنيابة عن قسم اللغة العربية. أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم سأتكلم عن نفسي وعن قسم اللغة العربية. لدي خبرة 7 سنوات في المدارس التابعة للمنهاج البريطاني، وتم التحاقي في أكاديمية برايتون في نهاية العام الماضي. أهلا وسهلا بكم. نحن في قسم المسار الأدبي نحرص على تنمية جميع المهارات اللغة العربية والتربية الإسلامية في القسم باستخدام أحدث الاستراتيجيات المتنوعة، طبعا مع مراعاة الفروق الفردية لدى الطالبة باستخدام الوسائل التعليمية. كما نحرص على هذا كله من خلال بيئة إسلامية نحرص فيها على غرس القيم وتعزيز الهوية العربية الوطنية الإسلامية لدى طلابنا وطالباتنا الأعزاء، كما نحرص على تعزيز الثقة بالنفس لديهم في المهارات العلمية والحياتية. وشكرا لكم. Thank you very much, Ms. Sundus, for the very good introduction. Thank you, Ms. Mara and Ms. Katrina. We're going to go back to our slides here. Okay, so that was our new team that joined Brighton this year. Today we're going to talk about the blended learning schedule. I need everybody to listen very carefully. The schedule regards girls only. I repeat, this is the schedule regarding girls only. The boys, no matter what level, what class, will be here every day. I repeat, girls, this schedule is for girls only. The G here stands for girls. The boys will be coming every day, no matter what class or what level. Yes? Okay. هحكيها بالعربي. الجدول اللي أمامكم جدول للبنات فقط. مبنى البنين حيحضر للمدرسة كل يوم. مبنى البنين حيحضر للمدرسة كل يوم بغض النظر أي عمر وأي صف. لأنه مبنى البنين منفصل عن مبنى البنات، وسعة المبنى من بريجوليشنز الوزارة يسمح لنا أنهم يحضروا يوميا. أما بالنسبة إلى البنات زي ما as you can see here, FS1, FS2 and year 1 are coming every day. Again, this is regarding girls only. Boys come every day. If you have a boy in school, you do not have to worry about which day they're supposed to come in. But girls, this is their schedule. Year FS1, FS2, year 1, they come every day. Now, starting year 2, what we have here is a blended schedule. So year 2 and year 3 for week 1,
for the first week are going to come in Sunday, Tuesday, and Thursday. They're going to have 2 days online. And then the week after, it's going to alternate. For example, if you have a child in year 2, let's say her name is Marah. Marah is in year 2. Next week, she's going to come in Sunday, Tuesday, and Thursday. The week after that, Marah will be coming Monday and Wednesday only. So Marah is going to get 1 week of 3 online lessons and 1 week of 2 online lessons. هحكيها بالعربي. إذا عندك طفل ذكر في المدرسة لا ما في داعي للجدول لأنه هم حيجوا كل يوم بغض النظر أي صف وبأي عمر. بالنسبة للبنات البنات اللي هم FS1 و FS2 و Year 1 حيحضروا المدرسة كل يوم. أنا قاعدة بحكي عن الجدول لنهاية الفصل إلا في حال كانت الوزارة قررت أي شيء ثاني على جنب. حالياً حيحضروا المدرسة كل يوم ابتداءً من Year 2, 3, 4, 5, 6 حيحضروا المدرسة بالتناوب. الأسبوع الأول Year 2 حيحضروا المدرسة أحد ثلاثاء وخميس. الأسبوع اللي بعده حيحضروا 2 وأربعاء حيحضروا في المدرسة 2 وأربعاء وحيتناوبوا. يعني إذا أنت بنتك كانت في المدرسة الأسبوع القادم أحد وثلاثاء وخميس، الأسبوع الجاي حتكون في المدرسة بس 2 وأربعاء وهكذا لحتى نعطي فرصة لجميع الطلاب يحضروا بشكل متساوي في المدرسة وتكون في نوع من العدل بين الطلاب. I'm going to say it in English one more time. FS1, 2, and Year 1 are in class every day. That is for the girls' classes. Boys' classes come every day, no matter what class, no matter what level. But Year 2 to Year 6, they will alternate. So if your child is coming in Sunday, Tuesday, and Thursday for the first week, the second week they are going to be coming in Monday and Wednesday only. So 1 week they're going to have 2 online lessons, and the other week they're going to have 3 online lessons. This the schedule is going to go on till the end of the term unless the ministry contacts us with any new regulations. Now, for the first 2 days only, we are talking about orientation days. On the 29th, it's going to be boys only in school, okay? On the 29th, it's going to be boys only. And then the week is going to go on as scheduled, as previously shown in the schedule, okay? So boys only on the 29th, so no girls on Sunday. Sunday here, there are no girls for the upcoming Sunday, which is in 3 days. But after that, we are going to be following our schedule. Why did we do this? It's just because on the 29th, we would like to have all the boys in the school because it is their first time in school. We would like to give them some extra time to roam the campus, to see the school, to get a welcoming as a new department in our school. Girls admission, so early dismissal. Girls will be leaving at 11. That's for the first week for years 2 and 3 for Tuesday. Girls leave at 11 and boys will leave at 11:15, just to make sure that while we are leaving, there's not a big hassle. Important dates. Okay, these are the dates that will matter to you throughout the year. Our first day of school, as you know, is the 29th. If you do have any questions about the schedule that I just discussed, it will be sent to you in detail on the WhatsApp groups. It will be posted. If you do have any questions, please put it in the chat box. I will answer them if it's not clear. Yes, and okay, back to the important dates. So first day of school is on the 29th, which is Sunday. Yes. I did. Orientation. طيب اليوم التعريفي بالعربي أول يوم اللي هو يوم 29/8 حيكون للبنين فقط. البنين فقط في المدرسة يوم 29/8. ويوم ابتداء بعد 29/8 حيرجع الجدول العادي اللي احنا بنتبعه بس أول يوم. النقطة اللي حابة أضيفها إن دوام مبنى البنين هيكون دوام كامل 5 أيام في الأسبوع، وبداية دوامهم هيكون من يوم الأحد. استقبالنا أو الأورينتيشن للبنين هيكون يوم الأحد. بعد كده هيداوموا ال5 أيام عادي. بعد كده في مبنى البنات استقبال الكيجي كامل دوام 5 أيام في الأسبوع. Year 1 5 أيام في الأسبوع. Year 2 يومين في الأسبوع. Year 2 3 أيام الأسبوع الأول، يومين في الأسبوع الثاني. هيكون في توازن. من الخطة اللي احنا وضعناها حاولنا بقدر الإمكان إن نحقق المعادلة الصعبة إن مرحلة الروضة والصف الأول
كتير صعب عليهم البلندد ليرنينج أو كتير صعب عليهم الأونلاين. عشان كده حاولنا بقدر الإمكان إن هم يحضروا الدوام كامل للمدرسة. خطتنا للفترة اللي جاية إن شاء الله إن إحنا نوفر مساحات نقدر نحط فيها طلاب. إذا صار هنزود أعداد الأيام، وطبعا ده بموافقة الوزارة إن إحنا إذا عندنا بنوفر أماكن بنفتح صفوف، مع إن ده تكلفة مادية على المدرسة. كل هدفي إن الطلاب يحضروا إلى المدرسة أكبر عدد ممكن من الأيام، مع وعد من فريق العمل كامل، مع وعد من المدرسات إن إحنا حتى في أيام الأونلاين هنبذل أقصى جهد علشان نوصل المعلومة. طرق التدريس أكيد هتكون مختلفة، هيكون فيها انتراكتيف أكتر. مشاكل الفيدنا تواصلنا معاهم، حاولنا نحل بقدر الإمكان المشاكل اللي كانت تواجهنا السنة اللي فاتت. هي مشاكل بسيطة، احتمال في الفصل الدراسي الثاني ننتقل على مايكروسوفت تيمز، احتمال كبير. الحمد لله الأحد ما فيش أونلاين للبنات يوم الأحد، هو اليوم الوحيد فقط، لأنه في بداية العام الدراسي مش هيبقى فيه أونلاين للبنات. ولما يجوا ونسوي معاهم الاستقبال اللي هو الأورينتيشن الأول، يفهموا الروتين الجديد، يفهموا الهوم وورك، يفهموا السياسات. وعلى هذا الأساس هنبتدي الأونلاين إن شاء الله من يوم الاثنين على طول. يعني إذا في صفوف في الجدول، وهيتم إرسال الجدول اليوم إن شاء الله. برزنتيشن كاملة هيتم إرسالها. Thank you very much, Ms. Iman. Okay. As we were saying, that Ms. Iman explained all very well, mashallah. So as we said, boys are going to come in every day. Girls, based on their schedule, except for Sunday, girls will not be in school. بالنسبة للأيام التعريفية، يوم الأحد يوم للبنين فقط، ما رح يكون في حضور للبنات نهائيا. يوم البنات يبلشوا حضور من يوم الاثنين، ولا حسب الجدول اللي حيتم إرساله اليوم بإذن الله تعالى. بالنسبة لل important dates, the important dates in our school, as you know, September 29th is August 29th is the first day of school. Our midterm exam is start on October 10th till October 19th. Midterm break on October 20th. It's just a one day break. Final exams are on December 5th until December 14th. Midterm break starts December 19th until January 2nd. Sports day is on February 8th. Now second term midterm exams is the 2nd of March till the 10th of March. Spring break is March 13th till March 17. Eid al-Fitr is on the 3rd of May, and then final exams on the 29th of May till June 8th. June 8th will be our last day of school, inshallah. If you do have any questions, as Ms. Iman said, the whole presentation will be sent to you. You will have all this information in hand by the end of the day, bi'idhnillah ta'ala. But if you do have any side questions, I'm happy to answer. Now, our school's policies. Our school's policies are put so we can have clear communication between us, so we know what we are supposed to give you and what you're supposed to do for us. And our school policies allow us to have a fruitful year, bi'idhnillah ta'ala. Our first policy is the library policy. So if any book was sent home from the library, it must be returned in the state received. Please make sure that your book, when you receive your book, that it's not damaged. If you do receive a book home that is damaged, contact the school immediately. But if the teacher sent you a book that was intact and then you send it back damaged, there will be a fine of 100 Qatari riyals. If the book was not returned within 4 weeks, it will be considered lost and it will be fined for 100 Qatari riyals. This library policy will be sent to you in your parents' package, in your parents' handbook during the first week of school. You will have to sign it and send it back. Please make sure that you send it back, because if you do not send it back, your child will not be eligible to get any books from the library. Our school media policy. So in order for us to have clear communication, in order for us to have a social media platform, we're going to have to take pictures of your child's work and activities in the school and so on. So we are going to be sending you the permission letter for publication of students' photographies, photographs and videos. If you do sign this as agreed,
you will, that way you have agreed to put pictures on all platforms. Please do not ask your teacher to say, please send me pictures on Fedina, but do not post on Facebook. That is not allowed. We have one paper that says either agree or disagree. We want to avoid that gray area. So if you agree for publication, that means we are agreeing for all platforms. If it's disagree, that means your child's pictures will not be taken. Your child's pictures will not be taken. Please make sure you understand that. Thank you very much. And this form also will be sent home with your handbook and must be signed and returned to us. If it was not signed and returned, it's going to be considered a disagree. And your child's pictures will not be taken or posted on any social media platforms. School uniform. So for the first week, since not everybody has their uniform yet, it's a casual dress code. Please, white shirts and black pants if possible. Students must wear You can't hear me? Okay. Okay, I'll raise my voice. Is this better? Can you hear me now? Yes? Okay. It's probably internet, but okay. So we were talking about the media policy. I'll go through it in Arabic one more time just for everybody. السياسة الكتب من المكتبة. في حال تم إرسال أي كتاب من المكتبة مع طفلك أو طفلتك إن شاء الله، يجب تأكد إنه الكتاب غير سليم، أن الكتاب سليم. يجب التأكد بأن الكتاب سليم. في حال ما كان الكتاب فيه أي ضربة، كان فيه أي مزع، كان فيه أي خرابيش، أي مشكلة في الكتاب، تأكدوا إنكم تحكوا للمعلمة عشان تكونوا عارفين إنه الكتاب أنا وصلني الكتاب غير سليم، عشان إحنا نعرف نتصرف. في حال رجع الكتاب فيه أي مزع، كتاب فيه أي مشكلة، راح تكون في غرامة 100 ريال قطري. وفي حال الكتاب ما رجع بعد 4 أسابيع، راح يعتبر إنه الكتاب مش موجود، the book was lost، وحيكون في غرامة 100 ريال قطري. بالنسبة لموافقة ولي الأمر لنشر صور الطلاب ومقاطع الفيديو، الفورم هذا بيسمح لنا إنه إحنا ننشر صور الطالب، صور شغل الطالب، صور الأكتيفيتيز كلها على جميع السوشيال ميديا بلاتفورمز اللي هم جميع وسائط التواصل الاجتماعي. يعني أنا ما بقدر إنه تبعتوا لي الفورم إنه موافقة بس على فدينا، بس مش موافقة على فيسبوك أو إنستغرام. يا كله يس يا كله نو. في حال لم تتم موافقة، ما حناخذ صور لبنتك أو ابنك في بأي حال من الأحوال. يجب الفورمين هدول حيتم إرسالهم مع الهاندبوك، مع التيتشر، مع البيرنتس هاندبوك خلال أول أسبوع، ولازم يتوقعوا ويرجعوا لنا. في حال ما رجع اللايبرري بوليسي، أنا ما بقدر أعطي أي طفل كتاب من المكتبة. معلمة المكتبة ما حتعطي أي كتاب لطفل ما عندها اسمه إنه أنا عندي الموافقة تاعته. الميديا بوليسي في حال لم يتم توقيعها، ما حناخذ صور للطفل اللي ما رجع الورقة، فرجاء اتأكدوا إن الأوراق ترجع. بالنسبة للزي المدرسي، أول أسبوع في حال عدم توفر الزي المدرسي بعد، البلوزة بيضاء مع بنطال أبيض مع بنطال أسود. الطلاب لازم يلبسوا جرابات أسود اللي هم الجرابات أبيض اللي هم السوكس أبيض، وبلاك شوز، حذاء أسود. الشعر يكون مربوط، في حال كان ابنك عنده شعر طويل، في حال بنتك كان شعرها طويل، بليز شعر مربوط. لأسباب لنظافة شخصية، يعني الكل بيعرف الشعر لازم يضل مربوط. ال PE uniform must be worn on PD days. امبارح أنا إجاني سؤال الفرق بين PE وال PD. PE uniforms اللي هو PE يعني physical exercise. Physical exercise يعني الحركة البدنية، يعني الرياضة بما معناه الرياضة. معناته أنا ملابس الرياضة لازم ألبسها يوم ال PD اللي هو physical development. يعني في حال أنا كان عندي PD على السكجول، أنا لازم ألبس فيه ال PE uniform، لأنه ممكن أنا أطلع برا ويكون عندي رياضة، بس ال PD
لا تعني دائما الرياضة. الفيزيكال ديفلوبمنت ممكن تعني أتعلم كيف أستخدم المقص، أتعلم كيف أستخدم البرش، أتعلم كيف أصفط أوراق بطريقة معينة and so on. فالبي دي، لأنه امبارح سألوني شو الفرق بين البي إي والبي دي. البي دي هو أي نوع من أنواع التطور البدني. البي إي اللي هو الإكسرسايز بحد ذاته، اللي هو الرياضة البدنية بحد ذاتها. فإحنا بنلبس اليونيفورم تاع البي إي أينما وجد البي دي على الجدول. سياسات homework، سياسات الواجبات. homework, okay. Students' books will be sent home every Thursday. The books will be sent home every Thursday. Please make sure that books are returned by Sunday, because the school is not responsible on printing any extra sheets of the book if your book was not returned, if your child's book was not returned. Make sure that it's your child's responsibility to make sure that her or his books are in their bag Saturday night before they go to bed. Regarding the homework policy, homework will be sent on Thursday and returned during the next week, during the following week. Homework is an extra worksheet that will be given to your child on Thursday and must be returned during the following week. بالنسبة للكتب، كتب الطلاب حيتم إرسالها يوم كل خميس، ورجاء التأكد إنه الكتب ترجع يوم الأحد، لأن المدرسة غير مسؤولة عن طباعة صفحات من الكتاب لحتى الامتحان كان للطالب الكتاب. بالنسبة للواجبات، الواجبات حيتم إرسالها يوم الخميس ولازم ترجع خلال الأسبوع اللي بعده. Assessment and exam policy. This is where my part ends, and Miss Nabila will be taking on and explaining all the assessments and exams policies. Thank you very much. Assalamu alaikum. Okay, so inshallah, we will be starting off with a diagnostic assessment during the first week of the academic year. This is just to help us identify your child's needs, strengths, and weaknesses, and customize our lessons according to the needs of your children, inshallah. So the final term report will be based on this scale. There'll be 2 quizzes, inshallah. Each quiz will weigh 10%, and there will be a midterm exam, and that will weigh 30%. And then finally, we will have our final exam, and that will weigh 30% as well. Also, within the framework of the end of term report final result, there will be homework and classwork, which will weigh 5%. And also for morals and behavior, we will add 5% as well. And of course, the teachers will have a rubric on how they actually assign this 5%, inshallah. And finally, they will have there will be 10% for the project that we assign, inshallah. Miss Intisar will be translating. Assalamu alaikum, everyone. Assalamu alaikum, كيف حالكم جميعا؟ الاسسمنت والاكزامز، الامتحانات النهائيه والدرجه النهائيه تبع الكورس هذا كله راح نبلش مع الاختبار التشخيصي لكل الطلبه. راح نسوي لهم امتحان بالايامات الاولى عشان نعرف مستواهم ونعرف مواضع الضعف والقوه عندهم. مثلا لو كان قراءه او كتابه او سمع، راح نركز معاهم كل التيتشر ونعرف شو نقاط ضعفهم عشان نشتغل عليها مع بداية السنة. تقسيم الدرجات راح يكون بهي الطريقة، عندهم اختبار عليه 10%، وعندهم الامتحان النصفي عليه 30%، وعندهم الاختبار الثاني عليه 10% كمان، والفاينل عليه 30%. الهومورك عليه حتى هو نسبة طبعا لازم يواظبوا على ارجاع الهومورك للمعلمة، عليه 5%. المورال والبيهيفير هي القيم والاخلاق وتصرفهم بالفصل، تعاملهم مع another student، يعني الكلاس ميت تبعهم، راح يكون عليه 5%. والمعلمه هي اللي تحط الدرجه تبع كرايتيريا معينه بطريقه معينه. البروجكت اللي هو المشروع الدراسي عليه 10%، والتوتال كله 100% ان شاء الله. Okay, our main primary communication tool that we will use to communicate with us, between the teachers and the parents, will be our Fedina app. Inshallah, during the first week of school, the students will be getting a pack used with their username and password, inshallah, and also a instructional manual on how to log in. And as soon as you log in, inshallah, there will be a link, a notification on how you can actually use
the app properly to view grades and timely reports and stuff. So inshallah, that will be explained in detail. We will also be having a parents' evening once a term. It will be after the midterm exam, and this will be, inshallah, it depends depending on COVID and the restrictions. It may be a virtual, it may be face-to-face. We will inshallah let you know closer to the time. And finally, if you feel that there is a need to speak, of course, to a specific subject teacher, you feel free to call in, make an appointment with the receptionist. Certain time slots will be assigned for each teacher. So for example, you want to speak to Ms. Intisar, you'll be given time slots where she will be available. And then you can choose when you would like to speak to her, inshallah. And yeah, parents are not allowed to meet teachers during lesson time for obvious reasons. Yes, Ms. Intisar will translate. أحد الأمر الأساسي اللي نتواصل به مع أولياء الأمور إنه الكوميونيكيشن هو المفتاح الأساسي للتواصل بيننا وبين الأهل. ففدنا على حسب ما معروف عند أولياء الأمور القدامى معنا والجدد، هاي الفدنا هي طريقة التواصل بيننا وبين الأهل. فرح يكون مرة بالترم، لكن إذا بدك تتقابل مع واحدة من معلمات أولادك، بنتك أو ابنك، تقدر تكلم الريسبشن الاستعلامات تحت وتاخذ موعد. ما تقدر تتواصل مع المعلمة خلال عطائها، يعني خلال هي تعلم الطلبة أو خلال وقت فترة التدريس لأي سبب، لأنه راح تكون مشغولة مع باقي الطلبة. فبس تقدم طلب على الريسبشن على الاستعلامات وتاخذ موعد وتتقابل عادي حتى قبل الامتحانات ولا لأي سبب ما. يعني لو ما قدرت تتواصل مع البيرنتس عبر فدنا. Thank you, Mr. Intisar. Okay, so this is the procedure for the students' arrival and dismissal, how they arrive and exit the building. So there are 3 exit gates in building 1. Okay, the exit door number 1 is the main entrance, and this will be for years 2, 3, and 4 only. We have exit door number 2 for foundation stage and year 1. Okay, and then we have exit door number 3 for year 5 and 6 only. This is in building 1. Okay, building 1 is the girls' building. And then we have over here the exit gate for building 2, the boys' building, and we have 1 entrance, and that is for foundation stage and also for years 1 to 5, inshallah. Now, just keep in mind that the exit gate number 3 in building 1, the girls' building, will be used for all students going with the school bus. The school bus will be available and parked in front of the exit gate to collect students, inshallah. So yeah, this is building 1 is the girls' building, and building 2 is the boys' building. And to ensure that all the students don't leave and exit at the same time to prevent congestion and crowds, we have divided them accordingly. روتين الحضور والانصراف للطلبة عندنا المبنى رقم 1 والمبنى رقم 2. المبنى رقم 1 راح يكون المدخل الرئيسي راح يكون ليير الصف الثاني والصف الثالث والصف الرابع، الباب رقم 2 راح يكون للفاونديشن ستيج اللي هو البرايمري ستيج كله، سوري الكندر جاردن ستيج الصغار بالعمر، راح يكون الاكزيت دور نمبر 2 رقم 2، والصف الخامس والصف السادس راح يكون الباب رقم 3. راح يكون في 1 اكزيت دور في المين انترنس لل 1 to 5 بويز، راح يكون عندهم مخرج واحد. وخلوا ببالكم انه الناس اللي بتروح، الطلبه اللي يروحوا بالباص كلهم راح يطلعوا من جيت نمبر 3 من البيلدينج نمبر 1 اللي هو المبنى الرئيسي. Thank you very much. Yes. Please note that when you arrive to pick up your child, inshallah, a staff member will be at the exit doors to take the name of your child, and that staff member will go and send a message to the teacher in the class for the student to bring their bag and come down and exit the building.
The students will be dismissed starting from 12:35. Please make sure that you don't come before that, because kids are still in lesson, and early kids who leave early, it kind of disrupts their learning experience. And also, if there is something urgent, then exceptions can be made, inshallah. Please ensure that you pick up your children on time. After 12:50, all late pickup students will be distributed onto the ground floor classrooms, and only exit door number 2, which is the foundation stage and year 1 gate, will be open to collect your children. So if any child is still, for example, you haven't picked up your child at 12:50 or after 12:50, then you know that you would have to go to exit door number 2 to pick them up. For example, you come at 1 o'clock, you know that you should go to exit door number 2, inshallah. This is obviously in the girls' building. And the students are only allowed to stay for 20 minutes, and there is no supervision after 1:10, inshallah. أكثر توضيح للحضور والانصراف تبع الطلبة، لما البيرنتس يجوا ياخذوا أولادهم تيجي على المدخل الرئيسي وتعطيهم الاسم، وراح يكلم الطالب ينزل تحت. الانصراف راح يكون الساعة 12:35. أرجو من الأهل إنهم يجوا على الوقت، أو ممكن بعده ب5 دقائق، مش قبل 12:35، لأنه هذا بيضيع مرات على بنتك أو ابنك جزء من الحصة، ومرات يكون مهم بالنسبة له. فالأفضل يكون على الوقت، إلا إذا كان عندك ظرف معين، عنده موعد دكتور، رايحين مكان مثلا عندكم ظرف عائلي خاص، تقدروا تكلموا قبلها المدرسة إنه يطلع قبلها بشوي، بس يفضل إنه يروح على الوقت الخاص بالخروج. الطلبة اللي يفوت بعد 12:50، الساعة 12:50 راح 12:50 ينزلوا تحت المين فلور تحت، في الاكزيت نمبر اللي هو الاكزيت تبع الكيندر جاردن بالفاونديشن ستيج، راح يطلعوا من الاكزيت نمبر 2. وافتر ستودنت 20 minutes بعد 1:10 ما فيش حد راح يشوف الطلبة. فأرجو الاهتمام بالنقطة هاي، وأن الأولاد يروحوا البيت بالوقت المطلوب. جزاهم الله خير. Okay, so this is an example of our weekly letter. We have, obviously, it's divided into subjects: English, math, science, geography, and this will basically allow you to know what your child will be taking during the week, as well as the homework assigned to your daughter or son, as well as any notes that are important. For example, non-uniform days, projects assigned, the name of the Raz Kids book, which I will talk about later in the next slide, inshallah, after. And this is quite important, inshallah. This is very important. So please make sure that we at least you check it out, inshallah. Thank you. هذا البلان الأسبوعي ينبعث للأولياء الأمور. أولياء الأمور القدامى معنا الله يحفظهم عارفين الروتين، بس الجدد راح ينبعث أسبوعيا كل خميس، راح ينبعث ويوضح فيه الدروس اللي راح يدرسوها الأولاد. لو كان في مثلا يوم ما يلبسوا اليونيفورم، بيجاما دي، أو عندهم شغلة خاصة، يعني ذاك اليوم راح تاخذوا كل المعلومات هاي بالجدول كل خميس، وتكونوا على تواصل مع المدرسة عبر هذا الجدول إن شاء الله. Okay, and Mrs. Desal will be talking, inshallah, a little bit about the student awards program that we have. Thank you, Mrs. Yes, assalamu alaikum everyone. Welcome back. We're very excited to welcome our returning student to Brighton International Academy, and welcome our new student and our new community members to our Academy, inshallah. So our award system, we actually create this system because we try to avoid classroom struggles, help us as a teachers and help you as a parents. So they're human, they're kids, they're in a young age, so we try to help them and motivate them to do well.
academic wise or behavior wise. So when they will collect something called maybe token. For example, I will give balls or small cards or something. They need to collect them. After they collect a certain number of all teachers going to use the system, send a certain number of tokens. They will take them to downstairs to the office and be the star of the week for that week. And this is something special for the student. They will be so happy for that. I will translate this. Student award هذه البرنامج التعزيزي اللي بنستعمله مع الطلبة إنه يومياً راح لما يكون تصرفات الطالب منيحة بالكلاس، لما يكون بيخلص واجباته، يكون منتبه مع المعلمة، يشارك بالفصل، يعامل الطلبة اللي حواليه بالفصل والتيتشر والناس اللي بالسكول كلهم بطريقة جيدة. بنعزز فيهم هاي الأخلاقيات الحسنة ونعطيهم شغلة اسمها توك، يعني شغلات كارد ولا حاجة يجمعوها، وبعد ما يجمعوها ياخذوا ستار اوف ذا ويك. they might get a prize or something once in a while، لكن يعني مرة بعد فترة راح ياخذوا جائزة. بس it's a big deal، يعني شغلة كبيرة للطلبة إنهم يكونوا نجمة الفصل لهذاك الأسبوع. فهاي بس جزء تعزيزي ونجح معنا ما شاء الله السنة الماضية مع كتير طلبة. إن شاء الله راح نستمر المدرسة كاملة بالبرنامج التعزيزي لطلبة برايتون، وإن شاء الله نشوفهم بأحسن المراتب إن شاء الله. جزاك الله خير. Thank you. Miss Sally will now be talking about the learning expectations and the curriculum standards, the UK curriculum standards that we will be following, inshallah. Thank you very much. Assalamu alaikum, everyone. So welcome our loyal parents, and also welcome to the new parents that are joining us this year. Our learning expectations in Brighton International Academy, we are working with our students to be independent learners. How can we help them to be independent learners? So our teachers are qualified to guide them to do their work independently, to help them and guide them through their classes, through their activities, so they can be critical thinkers, so they can do the work by themselves, so they can use their curiosity and search the information and find the information. This is the deductive way of teaching our students. Also, our morals and values, what will help us to develop an ethical individual. And we have the moral and value program that will help to educate our students regarding this part. So you know that we are certified now as a British school by Cambridge. So we are using Collins books this year, inshallah. The curriculum overview, these are our books. Since we are using the British curriculum, so we are following the British, the national standards. The standards are the outcome, the learning outcomes for our students. So this is what they are supposed to learn at the end of each year in the core subjects. Okay, so do we have an example? No, we don't have an example. So in learning, in English, for example, they have specific standards. Okay, if those standards are not covered in our books, then the teacher will provide other resources also to cover those standards. So standards will be divided into reading, writing, listening, and speaking regarding English, for example, and also in other strands in math and other core subjects. Regarding the Arabic and the Islamic, and those are going to follow the national standards for the Ministry of Education. The first 2 weeks, inshallah, we are going to prepare the students using preparation booklets. So because of the shift between the books that we were using last year and the books that we are using this year. So also in this booklet, we are following the UK standards. So the first 2 weeks, they are going to practice and revise and be ready for using those books, inshallah.
For the academic support lessons, so Ms. Nabila mentioned that we have a diagnostic test. So parents will not receive the results for the diagnostic test. The diagnostic test is going to be used for our reference. So it's going to be for the teachers to accommodate or to modify the lesson plans, to modify the educational plan, to modify the strategies and the teaching strategies. So after the diagnostic test, we are going to analyze the results, and then according to that, we are going to decide if the student needs actually IEP plan or not. So if they need any support, then we will enroll them. We have 3 programs. We have support for English, for math, and for Arabic only. Okay, so the support can happen inside the class through differentiation, differentiated worksheets, differentiated material content, and the assessment as well. And it can be remedial classes after school. It's going to be from 12:45 until 1:30. Of course, this is going to be after the approval from parents. And support classes during art classes, as the student will be pulled out of these classes to get support in one of these subjects, English or math or Arabic. Of course, after the approval of parents. That's it. Thank you so much. Thank you, Ms. Sally. Ms. Rahma will now talk about what makes BIA a remarkable school. Inshallah, we'll be having a new program, and she'll talk about it more, inshallah. Thank you, Ms. Yes. مرحبا بكم أولياء الأمور الأفاضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أرحب بكم جميعا، ويسعدني ويشرفني جدا والله التواجد معكم ضمن هذا الاجتماع التوجيهي لعامنا السادس اللهم بارك بأكاديمية برايتون الدولية. مرحبا بالأولياء القدامى الذين يعني تربطني بهم علاقة تفوق علاقة معلمة بأولياء أمور طالباتها، وإنما هي علاقة محبة في الله الحمد لله، وعلاقة يعني جمعتنا علاقة أهداف نبيلة بيني وبينهم طيلة هذه السنوات الجميلة في أكاديمية برايتون. كما أرحب طبعا بأولياء الأمور الجدد، مرحبا وأهلا وسهلا بكم جميعا. وحقيقة أشكر حرصكم على تواجد أبنائكم في بيئة إسلامية. إذا معكم رحمة محمد، مسؤولة عن برنامجنا الإسلامي القرآني بالأكاديمية، مشروع الغرس الحسن، وهو عبارة عن مشروع متكامل ينقسم أساساً إلى 3 فروع. طبعاً الفرع الرئيسي وهو القرآن الكريم، أسأل الله أن يجعله حجة لنا لا علينا، وطبعاً للسنة نصيب على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. سنحرص في هذا المشروع بجانب تحفيظ القرآن الكريم على أيضاً تحفيظ الأحاديث النبوية. وكانت عندنا بفضل الله طيلة السنوات السابقة تجربة في تحفيظ الأحاديث ودخول المسابقات التي تعنى بالأحاديث النبوية. وختاما أيضا نعتني كما هو مبين أمامكم في الشاشة، نعتني أيضا في هذا المشروع بالعقيدة الإسلامية. حقيقة هي فقط سلسلة من الأسئلة المهمة في العقيدة مع الأجوبة، وهي حقيقة يعني مسائل يعرفها أطفالنا بالفطرة، فقط سنعزز الجانب المعرفي لها بشكل مبسط عندهم. إذن هنا أولياءنا الأفاضل عندنا يعني جدول المشروع، المنهاج بإذن الله مقسم وتراكمي من الروضة إلى صف سادس بفضل الله. هنا يظهر منهاج القرآن، يظهر أيضا عدد الأحاديث المراد تحفيظها، ويظهر عدد الأسئلة المهمة في العقيدة التي إن شاء الله سيتم تحفيظها أيضا بإذن الله. لكن صراحة أنا أؤكد أنه الأهم هي آلية مشروعنا، يعني الجديد في هذا هو آلية تطبيق هذا المنهج. السنة هذه إن شاء الله سنعتمد المتابعة اليومية مع أطفالنا إن شاء الله في البيت، من خلال تكوين إن شاء الله مجموعات واتساب. هذه المجموعات سنحرص كل الحرص على تقسيمها حسب المستويات،
إن شاء الله. يعني ستكون عندنا مثلا مجموعة جزء عامة، ستكون عندنا مجموعة مثلا تبارك قد سمع، وهكذا. إن شاء الله سنتابع متابعة يومية، لنا متابعة ورد يومي لأطفالنا، بمعنى ستكون بإذن الله شراكة بين معلمات القرآن الكريم في الأكاديمية وبين الأمهات الفاضلات والآباء الأفاضل في البيت. ما علينا نحن هو إن شاء الله المتابعة، وفعلا ستكون إن شاء الله السنة هذه شراكة حقيقية في تحقيق الهدف الذي نتطلع إليه في هذا المشروع. وإن شاء الله سنعتمد إن شاء الله على خلق يعني توفير، سنعتمد على توفير بيئة تحفيزية إن شاء الله لبناتنا وأبنائنا لمتابعتهم في التحفيظ، يعني مثلا من خلال المسابقات التحفيزية، حتى يعني نساعدكم إن شاء الله على الوصول إلى هذا الهدف معا، وخاصة أيضا مع مراعاة الفروق الفردية بإذن الله تعالى. إن شاء الله يكون واضح هذا بصفة عامة. هذا سؤال في كتاب للعقيدة والحديث، هو في سلسلة بفضل الله، يعني سلسلة أعددتها مثلا بالنسبة للأحاديث في الأكاديمية من روضة إلى صف خامس، الأحاديث مرتبطة بالقيم، بمعنى عندي 15 حديث حسب قيمة الأسبوع عندي. مثلا الأسبوع الأول عندنا قيمة العلم، أعتقد مس أماني الحديث سيكون مرتبط بالعلم، ويتفاوت طبعا درجة بساطة الحديث من عدمه حسب المرحلة يعني. لكن بالنسبة لصف سادس سيكون من الأربعين النووية إن شاء الله، وسيكون بإذن الله حتى إنه تشجيع للبنات لدخول المسابقات اللي هي مثل مسابقة المحدث الصغير، المسابقات التي يعني تعقدها وزارة الأوقاف. إن شاء الله أكون أجبت على السؤال هذا يا أوليائنا الأفاضل بصفة عامة يعني. وأختم بأن أتجرد من حولي وقوتي لحول الله وقوته، وأسأل الله التوفيق لنا إن شاء الله في هذا المشروع. وفعلا يعني ما أطلبه منكم هو الدعاء لنا بالتوفيق إن شاء الله لهذا البرنامج الجديد، وأن أكون إن شاء الله وكل الأسرة الغرس الحسن عند تطلعاتكم وعند حسن ظنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أرحب بأي استفسار وأي اقتراح، كما عودتونا الاقتراحات هذه البناءة الجميلة التي تصلنا دائما من أوليائنا الأفاضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you very much, Ms. Rahma. And now we will be Ms. Amani, the values coordinator. Inshallah, she will be talking about the values program. Inshallah, Ms. Amani, come please. Okay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني الانضمام لأسرة برايتون، أسرة طيبة وكريمة. معكم أماني الشيخ، أخصائية اجتماعية ومسؤولة قسم القيم بالمدرسة. احنا باذن الله مع بعض نتناول الفكره القائمه على موضوع القيم. كما تعلمون حضراتكم ان القيم هي جزء اساسي من رؤيه ورساله اكاديميه برايتون، وكان هدفنا العام من موضوع القيم ان احنا نغرس القيم الاسلاميه في نفوس طلابنا ابنائنا وبناتنا، بحيث ان هم يطلعوا يعني يخدموا مجتمعهم ويكونوا برين باولادهم، ويكون عندهم قيم تحفظهم من اي انحرافات لا قدر الله ممكن يتعرضوا لها في اي وقت من الاوقات. الفكره بتاعت القيم قائمه السنه دي على المشاركه الاساسيه لاولياء الامور. يعني قبل كده احنا كنا بندي القيم لمده، كل قيمه بتستغرق اسبوع واحد بس، وكانت قائمه على مشاركه الطالب او الطالبه داخل الصف. الجديد عندنا السنه دي باذن الله وحول وقوته ان احنا عايزين اولياء الامور يشاركوا في غرس القيمه، يبقوا متفاعلين معانا وعارفين ايه القيمه اللي هتعطى للاولاد. لذلك القيمه السنه دي باذن الله عز وجل ستستغرق شهرا كاملا. دور ولي الامر معانا من اول اسبوع. القيمه مقسمه على 3 اسابيع تحديدا، قائمه على اثراء الجانب المعرفي عند الطلاب، بناء القناعه، ثم الممارسه الذاتيه للقيمه، وبالتالي الأسبوع الرابع هو الفاعليات اللي تقوم على مدى نشاط الطلاب وأولياء الأمور معانا في هذه القيمة. يبدأ الأسبوع الأول القيمة، احنا أول قيمة هناخدها إن شاء الله في الشهر الأولاني هي قيمة العلم، باعتبار أن أولادنا داخلين المدرسة ومحتاجين يتهيئوا نفسيا ويكونوا مثابرين في تحصيل العلم، فاخترنا نكون أول قيمة بإذن الله عز وجل هي قيمة العلم.
بنبعت مع الأولاد مجموعة من الفيديوهات ومن الأنشطة والأوراق العمل اللي بتفهمهم معنى القيمة اللي هو البناء المعرفي. دور ولي الأمر في هذا الأمر إن كمان هو هياخد من هذه الفيديوهات أو أوراق العمل ويمارس جزء من بناء القيمة معاه في البيت. الأسبوع اللي بعد كده قائم على فكرة الغرس الوجداني أو بناء القناعة عند الطلاب، وده بيبقى قائم على إن أنا أديهم مجموعة من الأحاديث والآيات ويبتدوا يحفظوها. الطلاب اللي بيجدوا رسم ممكن يعبروا عن القيمة من خلال الرسوم ومن خلال أبيات الأشعار أو من خلال إلقاء القصائد أو حفظ الأحاديث أو الآيات القرآنية، ودي جزء منها بيبقى مع مس رحمة هي القائمة على هذا الأمر في الجزء الوجداني. الأسبوع الثالث قائم على الجانب النشاطي أو المهاري لعملية القيمة. فإحنا عايزين مثلا عملية القيمة الأولانية هي العلم، النشاط اللي هيمارسه معانا ولي الأمر في الجزئية ديت هو الخاص بولي الأمر معانا، إنه يعطي الأولاد كل ولي أمر يعطي لابنه معلومة جديدة يبحث فيها ويصل إليها، وبيجي هنا المدرسة يلقي هذه المعلومة أمام الطلاب، فبيمارس حاجتين اتنين، إنه اكتسب قيمة العلم وبدأ يبحث وبيبلغ هذا العلم. بعد ما بيبلغ هذا عندنا في حاجة اسمها شجرة المعرفة، بيلصق القيمة بتاعته ديت على الشجرة ديت ويبقى ده نشاطه خلال هذا الأسبوع. الأسبوع الأخير اللي في الشهر اللي هو الأسبوع الرابع قائم على إن إحنا نكرم أولياء الأمور الأكثر يعني نشاطاً وعلى الأولاد اللي أظهروا مهارة ومعرفة وتمكن من القيمة دي، وهكذا سيكون إن شاء الله في باقي الشهور. مع كل قيمة جديدة بنرسل لولي الأمر. الأمر الأخير الخاص بأولياء الأمور إن إحنا بنرسل معاه استبيان في نهاية الشهر يعبر عن مدى وصول القيمة ويدينا الفيدباك بتاع الأولاد وبتاع البيت عن مدى تقدم الابن أو الابنة في معرفة هذه القيمة وممارستها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون أولادنا كلهم أصحاب قيم وأصحاب علو همة، ونتمنى إن شاء الله أن يكون دوام التواصل ما بيننا وبين أولياء الأمور، لأن ده هدف أكاديمية برايتون، تقوية التواصل الشديد ما بين أولياء الأمور وبين المدرسة، لأن ده بيفيد الطلاب وأولادنا نحو تقدم أفضل بإذن الله. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عام مليء بالنشاط وبالأهداف الطيبة. جزاكم الله خيرا. Assalamu alaikum. This is Ms. Sally again. So I'll translate my part. But first of all, I want to answer one question because I had a question about the curriculum. Is it Cambridge curriculum or is it Collins curriculum? The book itself is not a curriculum. Okay, we are adapting the British curriculum, and then we are using these books as our resources to for teaching material. I will translate my part again. بالنسبة our learning expectations أو شنو التوقعات، شنو المتوقع من الطالب خلال هاي السنة. احنا متوقعين من طلابنا ان احنا to lead them أو ان احنا نساعدهم ان هم يكونون متعلمين مستقلين، بأن الطالب يكون معتمد على نفسه في الاكتيفيتيز اللي هو يسويها داخل الصف، انه هو يكون critical thinker يعني يكون مفكر، يعني لا ينطر الطالب من المدرسة ان هي تعطيه القاعدة. بالعكس احنا نشجع الطلاب ان هم اللي يستنبطون القاعدة عن طريق الاكتيفيتيز اللي احنا نعطيهم اياها، وهاي شيء يعني aligning with the British curriculum، يعني المنهج البريطاني يعني يساعدنا ان احنا نسوي هاي الشيء. طبعا to create or to build an ethical individual، يعني انه يكون عندنا فرد ذو اخلاق وذو قيم، وطبعا هاي يساعدنا عليه برامج القيم والاخلاق اللي تتميز بها اكاديميه برايتون. الكريكولم نفس ما قلنا، المنهج هو المنهج البريطاني، الكتب هي المصدر اللي احنا ناخذ منه المواضيع اللي ندرسها. بالنسبه للمنهج في معايير لاي منهج، المنهج الوطني مثلا منهج وزاره التربيه والتعليم او منهج البريطاني او المنهج الامريكي لا معايير، كل منهج له معايير. هاي المعايير هي المتوقع ان الطالب يتعلمها في نهايه السنه او المتوقع ان الطالب يحققها في نهايه كل سنه. عشان نحقق هاي المعايير احنا نستخدم مصادر معينه. في هاي السنه طبعا البيرنتس اللي كانوا ويانا من السنه الماضيه يعرفون ان احنا كنا نستخدم كامبريدج. هاي السنه احنا بننتقل لكولينز. سبب اختيارنا الكولينز هو ان الكولينز
الكتب نفسها تغطي أكبر قدر من الستاندردز مالت المنهج نفسه، يعني تغطي المعايير بشكل أوسع بحيث إن إحنا ما نضطر إن إحنا نستعين بمصادر أخرى. بالنسبة للكتب كولينز مثلا كتاب الإنجليش بيكون فيه 4 كتب which is gonna help to cover all the standards، يعني بتكون مغطية الستاندردز، وفي ستاندردز بتكون حتى يعني مكررة وبتكون متغطية بشكل واسع. في 4 كتب، كتاب الستودنت بوك والورك بوك والانثولوجي. الانثولوجي بيكون عبارة عن reading، والكتاب الرابع بيكون vocabulary وجرامر وسبيلنج. كل الكتب متكامله بتغطي كل الستاندردز باذن الله، ولو في اي ستاندرد مش متغطي طبعا بيكون في تشيك ليست لكل تيتشر اذا الطالب حقق هاي المعيار او ما حقق هاي المعيار، على اساس انه يكون له خطه دعم مستقله. كتابين للماث وكتاب للجلوبال سيتيزنشيب وكتب العلوم. كتب اللغه العربيه طبعا تابعة للوزارة، ما تم تغيير كتب اللغة العربية. كتب اللغة العربية تابعين احنا للوزارة طبعا، مرتبطين بوزارة التربية والتعليم، إجباري إنهم يتعلمون قطر هيستوري، التاريخ والإسلامك والعربي. بالنسبة لبرامج الدعم لطلابنا، طبعا بعد الدايجنوستيك تيست أو الاختبار التشخيصي، طبعا ما راح توصلكم نتائج الاختبار التشخيصي. الاختبار التشخيصي لنا احنا عشان احنا نطور الخطة التعليمية، نشوف من الطالب المحتاج دعم، من الطالب اللي محتاج حتى مش بس دعم، في طلاب متفوقين محتاجين مثلا برامج معينة عشان يتطورون بعد في الاريا اللي هم متفوقين فيها. بيكون طبعا في سبورت، يا اما يكون الدعم خلال الصف نفسه عن طريق مثلا اكتيفيتيز مختلفه او differentiated worksheet، يعني اوراق عمل مختلفه داخل الصف، او يكون في remedial classes بعد اللي هي خطه تصحيحيه بعد المدرسه، يكون من الساعه 12:45 ل1:30. طبعا المواد اللي يكون فيها الدعم هي الانجليزي والرياضيات والعربي فقط. موافقة ولي الأمر ضرورية بالنسبة للأوبشن 2 و3 اللي هو الكلاسات اللي تكون بعد المدرسة، أو لما نضطر إن إحنا ناخذ الطالب من مثلا من art كلاس أو PE كلاس فرضاً، إنه بناخذ الطالب لازم موافقة ولي الأمر قبل هاي. عقب الدايجنوستيك تيست أو الاختبارات التشخيصية بتوصل رسالة للأهل عشان يحضرون اجتماع عشان يناقشون مع التيتشر المادة، يعني شنو البرنامج اللي يبيه الطفل فيه أو الطالب فيه الدعم. هاي بالنسبة للبرامج. معكم مس نبيلة. Yeah, assalamu alaikum. I just want to mention that we will also be having a reading program, mathematics. All students will be RAS kids will be all students will be signed up for this, inshallah. They will be given homework on a weekly basis, and this will help their reading skills, and there will be follow-up activities also within the classroom, so that there is a connection between home and school. And finally, we'll also be having mathematics. They're both online programs that will help aid the students' learning, and especially for like